Ladies and gentlemen, I take the pleasure to welcome all of you to the first press briefing for this day, which the mission wishes to give an update regarding the opening and the progress of voter registration today. Malawi being a God-fearing nation, I will ask the MEC Deputy Chief Elections Officer, Mr. Harris Potani, to come and open with a prayer. Thank you. Let us pray. Lord, we come again this morning to ask you for your guidance as we continue to discuss and share matters of national interest. We ask you to be with us through and through. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you so much for the prayer. I take the pleasure to welcome the MEC Chairperson, Justice Dr. Jena Sa SC, MEC Chief Elections Officer, Mr. Samuel Pandika, and the Deputy Chief Elections Officer, Mr. Harris Potani, and also Brigadier Sobo. Welcome. I welcome all members of the press. I recognize the UN Resident Led, Madam Jose, and all team from UNDP and all development partners. Without further ado, I would like to invite the next CEO who will give us short remarks, then invite the chair to give us a statement. Thank you. Good morning to you all. Good morning. We have happy faces in the MEC side, so we expect the same happy faces from the media and everybody else. This is the day we have been waiting for. So there are two things to be celebrated for. One, we express our right to vote as individuals. That has not left us out. So you have to be happy for that, especially for you who registered as voters. Have you voted already? Thank you for voting. And two, we have started very well. I think you should be able to attest to that. So we have to be happy that we have started very well. It is an important day. We prepared for a long time, and we are bearing the fruits of our good preparations. Our Honorable Chairperson, let me welcome you to this first press briefing after the commencement of the opening of our voting day at 6 a.m. today. And let me especially welcome you to this very important occasion. Let me recognize also the Brigadier General Soko, the Deputy CEO for Operations, Mr. Harris Potani, and our Director of Media and Public Relations, Mr. Sangwani Mafriwa. Let me especially recognize Maria Jose Torres, the UN Resident Coordinator, Claire Medina, the UNDP representative, as well as Richard Cox, our friend, good friend, the UNDP Electoral Advisor, CTA. I know there are development partners as well. Let me welcome you. Our security institutions that are providing security to this place, and all the members of the press. Let me say a few words before inviting the chairperson to come and to address us in this very short press briefing. First, to say thank you very much for coming for this first briefing. We have regular briefings as we move on with the day. We are planning for several others in the day and probably in the subsequent days. The idea is to ensure that we do not have a vacuum in terms of information flow. And we don't want Malawians to listen to fake news on this very important day. So we want Malawians to hear it from the horse's mouth. So this is the horse's mouth. You'll be hearing this every now and then
to ensure that we don't give room to fake news. Honorable Chairperson, let me say that we are all happy in this room because we have studied very well. We have studied the polling process very well. So far, no serious incidents, and we are happy that we have achieved that. Without wasting much of your time, let me humbly request you to address the press. Thank you very much, Honorable Chairperson. Thank you, CEO. I recognize the UN representative, Madam Maria Jose, the UNDP rep, Madam Claire Medina, our coordinator, Mr. Richard Fox, the Deputy CEO, Mr. Botani, the Director of Media, Mr. Sangwani Mafriwa, Brigadier Soko, members of the media, the press, ladies and gentlemen. Good morning. My fellow Malawians, it gives me great pleasure to address you on this important day, which we all have been waiting for. A day on which Malawians will get to exercise their right to vote and decide their future. Polling started this morning at 6 a.m. across the entire country and is expected to take place in 5,002 centers. Almost all centers have opened and voting is in progress. The centers have divided into streams to ensure centers do not have long queues. On this note, let me remind voters that the Commission has set up a mobile phone facility to assist voters to know their stream in advance. A voter going to the voting center is encouraged to dial *2019#. The platform will then prompt the voter to enter his or her voter registration number. In the centers that I and my fellow commissioners and MEC staff have personally visited, voting is progressing well. It is expected that voting will continue undisturbed until polling closes at 6 p.m. this evening, except for centers that have been opened later than 6 a.m. These centers will remain open to compensate for the late opening. My fellow Malawians, as a standard practice, ballot paper issuers are under instructions to be signing on the reverse of the ballot paper before issuing it to a voter. All voters are encouraged to ensure that ballot papers being issued to them have been signed or initialed on the reverse. However, I should inform the nation that even if the ballot is not signed at the back, it does not become null and void. It remains a valid vote. As polling progresses, I wish to appeal to the nation to maintain peace and calm. The Commission is managing everything to ensure that all Malawians who registered as voters have cast their vote. Ladies and gentlemen, this morning we have had an issue at St. Thomas in Lilongwe, where the Vice President, the Right Honorable Saulos Chilima's name was missing in the voters' register. We have allowed the Vice President to vote because the Commission was settled that he registered at this center. The Commission has investigated the issue, and preliminary findings indicate that his name was transferred to Chiteko School in Chizumulu Island in the Likoma district.
The Commission has identified the temporary staff who did this, and we are probing him to establish a motive. The Commission is advising all people that encounter such circumstances to use star 2019 hash to establish where their name is and ask for assistance from their respective presiding officers. The Commission has received reports that some employers are refusing to give their employees an opportunity to go and vote. The Commission wishes to remind all employers that voting is a fundamental right, and employers have responsibility to uphold that right. We strongly appeal to them to release their staff to go and vote now. The Commission will be coming again to give an update at 3 p.m. this afternoon. Thank you. Moni Amalawa Nzanga. Ine ndini wokondwera pa tsiku la lero kunena kuti tsiku limene Amalawi timaliyembekeza lafika, lonena kuti ife tivote, kunena kuti tisankhe kuti kodi tsogolo lathu likhala lotani. Kuponya voti kwayambika mmawa uno nthawi ya 6 koloko mmawa, ndipo izi zachitika konse ku masentala athu. Tikukhulupirira kuti masentala onse amene kuponyedwa mavoti 5002 onsewo ndi otsegula ndipo voti ili mkati. Ndikufunanso ndikukumbutseni kuti ngati kumene takhala tikunenera kunena kuti kumene kuli anthu ambiri tikumayika anthu malayini osiyanasiyana kuti anthu asadikirire nthawi yayitali, ndipo tinakhazikitsa facility ya SMS star 2019 hash. Mukapanga dial nambala imene iyi ndiye kunena kuti mupatsidwa mdanga lonena kuti muyike nambala yanu ya kadi yanu ya vote, ndipo mukatero muona kunena kuti ikuzani kuti inu line yanu mukapita kokavota mukajoina line yakuti yakuti. Ndikufuna ndikudziwitseni Amalawi anzanga kunena kuti ine makomishona anzanga ndi ogwiranso ntchito kumeki, ife tayenda mmawa uno m'masenta mosiyanasiyana kumene tili kunena kuti tione kuti zonse zayenda bwino, ndipo taona kunena kuti inde zonse zayenda bwino. Masentala ambiri atsegulidwa 6 koloko amene kungopyola pang'ono 6 koloko, ndipo zonse zikuyenda mwamtendere. Ndipo Amalawi anzanga ndikudziwitseni kuti pali ndondomeko imene timatsatira. Munthu akafika kuti akulandira ballot paper yoti akavotere, opereka ballot paper wogwira ntchito ku Malawi amayenera kuti asayinire kuseri kwakeko, ndipo akampatsa akaponya voti. Koma ngati sanasayinire, izi sizikunena kuti voti imene ija sikawerengedwa. Voti iyo ikawerengedwabe, ndiye timangofuna kuti mudziwe zimenezi. Amalawi anzanga ndikukupemphani kuti tayamba bwino popanda chisokonezo china chilichonse. Tiyeni tipitirire tivote mwamtendere mpaka kutseka, komanso mpaka kuwerengera. Tiyeni tisunge mtendere ndi bata kunena kuti zonse ziyende bwino, kunena kuti nthawi youlutsa zotsatira tonse tikhale tili pa bata ndipo zonse ziyende bwinobwino.
ndiponso ku komishoni talandira chidandaulo chonena kuti pali ena maofesi ena amene adalemba anthu ntchito amene akukaniza ogwira ntchito awo kuti apite akavote. Ife kwawo tikunena choncho kwa onse olemba anzawo ntchito maofesi onse kuti ndithu kuvota ndi human right, ndiye ayenera kuonetsetsa kunena kuti awapatse anthu danga akavote, ndipo akakavota athanso kubwerera ku ofesi ndi kukagwira ntchito. Chonde onetsetsani kuti simukuphwanya ufulu wa anzanu, koma onetsetsani kuti ufulu ovota ndi wa munthu aliyense, ndipo izi zili mu constitution yathu. Tiyeni tisaphwanye zimenezi, koma talole onse kuti apite akavote. Komanso mmawa uno tinalandira report kuchokera ku St. Thomas Polling Center ku Lilongwe, kumene a Vice President Right Honorable Saulus Chilima anapita kukavota, koma dzina lawo linapezeka kuti mukaundula munalibe. Ife tidawuzidwa izi pakuti tikudziwa kuti iwo analembetsa kumeneko, monga mukudziwanso Amalawi munthu sangalembedwe ngati sangakhale opikisana nawo ngati sadalembetse. Ndiye ife tidalola kunena kuti achite voti, koma tsopano timapanga kafukufuku kunena kuti kodi zimenezi zachitika bwanji. Ndiye taona kuti tamupeza munthu amene anapanga transfer dzina lawo kuchokera kumene analembetsera kukaliyika ku Chiteko School ku Chizumula Island mboma la Lilongwe. Ndipo ife tikumfufuza munthu ameneyi kuti tidziwe kuti kodi iyeyo zinatani kuti iye akachite zimenezi, kodi cholinga ndi chiyani. Ndiye izi tikufufuzabe. Tikudziwitseni Amalawi kunena kuti timakupatsani update mmene zinthu zayendera kuyambira mmawa tsiku la lero lovota, limene tsiku ndilalikulu, tsiku limene Amalawi aliyense amayembekezera kuti lafika, ndipo kuvota mu dziko lonse la Malawi kwayamba bwino. Tikupatsiraninso update ina pa nthawi ya 3 koloko masana. Khalani otchera makutu kuti mumvetsere kuti kodi muchatayamba kuvota zinthu zili pati. Zikoma Amalawi anzanga, Mulungu akudalitseni pamene inu mukuvota mwamtendere ndi mabata. Zikoma. Thank you so much, Honorable Chairperson. Colleagues from the press, the Chairperson will take some questions from you if there are any issues to do with opening of registration today. You raise your hand, we give you a mic, you mention who you are, and the media has your comment. Maybe I would request that those that have qualifications will come somewhere across here. Pamwamba pa vuto la achilima amene kuna ndi mavuto oti avote, kutinso anthu ena amene ali ndi vuto losaona amene akukanika kuti athandizidwe. Talandira maripoti kuti ena akumabwezedwa kuti atenge anthu, komanso ena sakuvota. Timafuna timve kuti panopo tikudakali mamawa muchita motani, komanso timafuna tamvapo kuti kodi chikonzero chimene chilipo kwathu ngati achitetezo talandira kuti mauthenga pali achitetezo ena amene akugwira ntchito ndi avale iwo ndondomeko imene ilipo kuti avote nawo ndiyotani zomwe ambiri. Yeah, Solomon Billing, the stakeholder Bandami Bawa Television for so
langa lopita ndi ana ambiri akuma university sanapite ku holiday ndi pa social media pakuveka mpikisa zoti manena kuti akhoza kukavotera ena kulikonse ana university amene zimene zilizonga. Veronica from Zodiac. I just want to have a clear understanding of the significance of the signatures at the back of the ballots. If the person can still vote without the signatures, what's the significance of the signatures? Ndine Austin Kabanja kwa MPC. Malo ena amene tinatha kuyendera kumamwa wawo nali mvuto ngati lama inkpad mapeza kuti muna pa station pali inkpad mozi nditopeke chisanzo cha pa Chisawani zone pamene by around 7 panali inkpad mozi za Chisawani zone ku Cholo North constituency sinozoti chimene mwimanga address one. Dzina langa ndine Yasinelemo kuchokera ku TV Islam. Mamawa tinaendera ku Kolokoti mmene kuti takavotera. Tupezi kuti tapezeka kuti anthu akudandaula malinga tutacheza ndi anthu awiri atatu kunena kuti maletas ndi amene akukhala kuti akuabalalitsa anthu. Andi mpaka na tinakumana ndi munthu wina kunena kuti mpaka nasana vote. Kwacho nena kuti munthu uja sana mthandizi. Mukhoza bwanji kuna vuto ngati mmene tabeleza fuso ma font size mapezeka kuti kumene kuja anthu ena sakuzimvesesa zinthu zichi mpaka na mmodzi mwa anthu amene amaine auti akavote ananyamuka kumapita ku nyumba kwake chifukwa kuti sana zimvesese zinthu zichi. So nthawi idakali mwathandiza bwanji anthu ati amene. My name is Rex Chiboko from Nation newspaper. I just want to get a clarification on the Vice President's missing name. Does this mean that there is somebody somewhere who is tampering with the registration papers, voters roll? Or when did according to your investigations, when did this happen? Is it related to the point where the Vice President flew to the Goma? Is it related to that, or it happened way before the transfer? However, those the questions, I wanted the question to take them while I go, then we finish. Madam Chair, I will ask you to respond to the questions. At the end, you wrap it up. Thank you. Thank you so much for the question. From question 1, concerning the blind, we have been giving a message that the blind will be assisted to vote. The first option is that the blind person or those with visual impairment should come to the to the polling station with someone who is also a registered voter, and that someone will assist him to vote. If the visually impaired has come along, then the presiding officer has the responsibility to assist that person to vote. And we say, when the presiding officer is assisting, people should not peep or wonder, because that is the responsibility of the presiding officer. At the same time, we have also tactile forms. These tactile ballots, they will assist the visually impaired to vote without being assisted by anybody or even the presiding officer. So there are 3 options that the visually impaired have, and they should be using them.
it is surprising to say that maybe they have not been assisted. This is the tactile form. You know, the blind person plus the ballot paper inside. You know, we know, like for presidential candidates, the tactile form has got 7 windows. Yeah, this is for 2009. It's not for this year. So the blind will fill, and they will be told who is on number 1, 2, 3, 4, up to 7. So the blind will fill, and then tick where he wants to vote. Is that understood? And the other thing is that all those with disabilities are given priority. So as soon as they come to the polling station, the usher should take them to the front so that they don't wait. The second question was the security, whether the security personnel are voting. Yes, the security personnel will be able to vote wherever they have been assigned. But whoever was asking that question, he mentioned Valley. I don't know what he meant by Valley security or something. But the security that we have put in place, that is the police, MDF, immigration, and prisons. Wherever they have been assigned, they will be able to vote. The significance of signing at the back of the ballot, it is an administrative arrangement, just a confirmation that a particular ballot has been issued by our personnel. But sometimes somebody might forget. So we want to say that if our clerk has forgotten to issue at the back, that vote will not be null and void, because it is not a legal requirement. And on the ink pad, that is somewhere there is only one ink pad. What we can say is that the presiding officers opened the materials, some on the 19th, some yesterday, to check if they have got the right materials and in the right quantities. So it is the responsibility of the presiding officer to report that there is only one ink pad. And then that situation will be corrected. So it is not too late. If we get a report, they will still, we should be able to send another ink pad. On the font size, at all polling stations, there are ushers, there's the presiding officer. So if there is someone who cannot read the font size, they will be assisted by the ushers who will show them where to go. And if they do not understand, the presiding officers are there. So anyone who has got any challenge at a polling station, they should be free to ask for assistance from the MEC staff. On the VP missing name, during the time of verification, we said that all those that wanted to transfer should do so. So the name was transferred during verification. Ndinene Mchichewa. There was another question about a clearance that students will vote wherever they are. This is not so. We have not cleared the students. For the simple reason that if you look at Chancellor College, there are over 3,000 students. And the ballots were printed and packed according to the number on the register. Now, if we say 3,000 students should go to centers, we will run out of ballot papers. That is why we said during the vetting period, each and everybody who wanted to transfer should have done that at that time. Because we print ballot
according to what is amene sakuona iwowo akapita akathandizidwa ndingonena mwandondomeko za anthu amene sakuona osaona bwino kuti akafika kumaloko iwowo maasha awalandira ndi kukayika kutsogolo kwa nzere. Komanso tinanena kuti anthu amenewa azibwera ndi munthu amene anapanga register kuti akavota kuti awaperekeze akawathandize, ndipo akabwera ndi munthu amene asankha iwo wokha kuti akawathandize, iwowo akaloledwa kuti akathandizidwe ndi munthu ameneyo. Koma ngati amene osaona wabwera wokha ndiye palibe kuwathandiza, a presiding officer pamalopo iwowo ndi amene ali ndi udindo wathandiza mpaka kukalowa mkanyumba momata kukathandiza kuti avote. Komanso chapadera tili ndi voti imene timayitchula ya tactile. Ya tactile ndiye kuti ndi voti kadi imene imakhala ndi mabowo malingana ndi nambala ya makandideti. Iyi ndi yakalekale ya 2014 siya chaka chino, koma chaka chino ndingoti mwachitsanzo pali makandideti 7 a presidential. Ndiye kuti munthu uja akapatsidwa ichi koma akawuzidwa kuti pa nambala 1 pali akuti 2, 3 mpaka 7, ndiye inuyo musankha. Ndiye wosaona uja amakafufuza ndi kuwerenga ndi dzala zake pamene akufuna kuti akavotepo, pamenepo ndi pamene akachita maki. Mukuona zonsezi ndiye kuti onse amene ali ndi vuto losaona ali ndi zipangizo zimenezi. Ndingonenaponso kuti ine ndinali ku Ndeozi kuja kunyambani, ndinakumana nawo ma roving monitors awiri amene akuchokera ku Center for the Blind. Iwowo akhala akuyendera masenta kuona kufunsa kunena kuti kodi matactile alipo, ndipo anandionetsa kumasenta kumene amapitako asayinira kuti kumene apita kwina kuliwonse matactile alipo, ndipo tidachita paki limodzi ndi mabaloti matactile alipo. Ndiye palinso za asecurity kuti kodi asecurity avota. Asecurity amene tikugwira nawo ntchito ameki iwowo atatenga kuti ndi mbali imodzi ya ogwira ntchito kumeki. Amenewa ndi apolisi, ame aku immigration ndi aku prison. Amene wawa avota ngati mmene akuvotera onse ogwira ntchito kumeki. Munafunsaponso kuti kodi pali chilolezo kuti ma student avote. Tanena kuti ife ameki sitidapereke chilolezo chakuti ma student avota, chifukwa tingonena mwachitsanzo ku Chancellor College kokha kuli ma student operera 3000. Ndiye mmene tidachitira print tinasindikizira mabaloti komanso ndikuwachita paki tinasindikiza malingana ndi nambala imene ili ku constituency kuna kulikonse kunena kuti manambala okhawo ndi amene tidayika mmenemo. Ndiye tikanena kuti ma student 3000 kaya ku Chancellor College kaya ndi ma student 3000 papole abwera adzavote nawo pano, ndiye kuti sitikhala ndi mabaloti okwanira. Ichi ndi chifukwa chake tinanena kuti nthawi ija tikukawunikira mukaundula aliyense ofuna kuti apange transfer nthawi imene ndiopanga transfer. Ma student itu andikukhulupirira anayamba nthawi imene akapanga transfer kuti akavotera ku Chancellor College ku Zomba kaya ndi ku Lilongwe ku Luwana kaya ndi ku Blantyre kuno, ndiye kuti mayina awo adakachitidwa transfer pamene mabaloti amakachitidwa print, ndiye kuti nambala zawo zinakakhala pamenepo sizinakakhala zovuta. Sitifuna kuti pakhale chisokonezo chonena kuti kwina kulikonse mabaloti aperewera.
mabaloti timachita kuwerengera malingana ndi chiwerengero cha wanthu. Anafunsaponso funso lina kuti cholinga chake nchiyani chonena kuti makalali ka aneki adzisayinira kuseri kwa ballot paper akamapereka kwa anthu kuti akavote. Ichi ndichongotsimikizira kunena kuti ujeni akalaliki apereka, koma ichi ndichongotithandiza ife administration, sindiye kuti ndi legal requirement. Chifukwa cha zimenezo ndi chifukwa chake tikuti munthu ndi munthu mwina pofulumira ayiwala kusayinira kumbali kuseriko, akayiwala ballot imeneyoyo sindiye kuti siwerengedwa, ikawerengedwabe. Panafunsapo funso lonena kuti kumalo kwina ku center kwina kuli inkipadi imodzi, ife kuyankha kukeke tikuti tiyakhale tikulengeza kunena kuti pa 19 ndi tsiku limene zipangizo zimatsegulidwa kusuzumira kuti kodi zonse zilipo, ndipo izi zinachitika pa 19 m'malo mwina zachitika dzulo. Ndiye ndi udindo wa presiding officer akaona kuti chinthu icho ndi chochepa, kaya anaona dzana kaya ndi dzulo kaya aona lero, ndiye kuti iwowo posataya nthawi atumize ripoti kuti kuno ndasowekera chakuti, ndipo posatayanso nthawi apatsidwa. Panalinso funso lonena kuti kumalo kwina kumene anthu akuvotera alemba zolemba zowaonetsa kuti pa ndi mzere wakuti kuyambira dzina lili kukalekezera uku zalembedwa m'malo ochepa, m'mawu ochepa. Ndiye tikunena kuti talembedwa mawu alembedwa m'mawu ang'onoang'ono, ndiye anthu sakutha kuwerenga. Komatu kwina kulikonse kumene anthu akuponya voti kuli maashawo ntchito yawo ndi kuthandiza anthu kwalozera kuti akayime ndi kuti akavote. Komanso ngati maashawo palibe, ogwira ntchito pamenepo makamaka presiding officer ndi udindo wawo kunena kuti wapite kwa presiding officer akafunse kuti ndithandizeni, ndipo iwo athandizidwa. Ndiye palibe chifukwa chakuti wina wake anene kuti ife sinathe kuwerenga ndikubwerera. Panalinso funso lonena kuti avipi kodi dzina lawo lidapititsidwa kulikoma liti, kodi ndi nthawi imeneyo anapita pa ndege kulikomako? Yankho ndilakuti iyayi. Nthawi ija timanena kuti yowunikira mkaundula wa voti tinaperekanso mwayi kunena kuti anthu achite transfer. Ndiye dzina lawo linapangidwa transfer nthawi imeneyo imeneli December chaka chatha, ndi nthawi imeneyi inapangidwa transfer. Koma ngati lichatanena kale, ndanena kale kuti pakuti zonse zikupangidwa pa kompyuta, chinali chosavuta kuti tifufuze ndikuona kuti kodi ndikiti iti imene napanga transfer, ndipo tayipeza, ndipo tikupanga kafukufuku kuti tidziwe kuti izi zidachitika bwanji. Zikomo kwambiri. I will give priority to my sister who was remained with you. So you start first, then we pick the others, and this will be our final order. I'm Georgia Shirombo from Major FM Radio. Mine is a question concerning inmates. There was a case this morning at Mwanza prison where 900 inmates registered, but only 50 were allowed to vote. And the 850 were denied because they did not manage to secure their transfers. Now, moving forward, I wanted to understand how these kind of cases are going to be handled, considering that only at Mwanza prison we have 850 votes whose fate is yet to be decided. Thank you. Ine ndi William Kumwembe kutokera ku Times School. Ndifunse funso langa mchichewa. Pamene anthu ayamba kuvota,
zimapezekabe kunena kuti wena amajambula kumaponya ma social media mmene achitira mwina uthenga wanu pa nkhani imeneyo chairperson lotani? ine nditwahachimuka kuchokera ku television Islam mafaniziro na kodi ntchito yopanga transfer zina la munthu kuchoka pa center ina kupita center ina imachitika pa center apo kapena kulikulu kwameki? Good morning, my name is Alec Poje from Times Group. I hope the chairperson has answered the question to the students who apparently are being allowed to vote in centers, but we are coming from a center, I think as a Atlanta Youth Center, where we've seen quite a number of students voting, and they are indicating their names, I think, on a certain document. So moving forward, how are we going to address that anomaly, since you said that it's not in makes interest of students who did not transfer should vote? Another question, we've received reports that at a center in a Chitipa, people are being returned because there is no registration form and people are not voting. What is going to happen in this case? Thank you. Veronica Mayor Zodiac, in the case of the vice president, his name was transferred without his knowledge. He has been assisted perhaps maybe because he's a prominent figure, but what of those that their names were also transferred without their knowledge, but they do not have such an opportunity? How will they be assisted? And in the next Chicago nation, forces of Australia, but in Kanye, I would agitate Can you use the mic? Palinkhani yomwe akuti achitika kungwenya kulilongwe zomwe zapezeka zoti ma serial numbers amene anabwera ndi ma serial numbers amene ali pa ballot box akusiyana. Sindikuzwa ngati muuzwapo kanthu pa nkhani imene. Ine ndipanda Phil Warren ku TV. Tiwande malipoti kuti kulilongwe kumene kukavotera president MCP komanso kucholo kumene kukavotera president aziko lino anthu ambiri avota koma sakuchoka kumaloko atena kuti akudikira president MCP komanso TPP kuti akalandi alino ngati ameki mwana ndi malipoti amene komanso mupanga kuchani. Okay, thanks. I will ask the next chairperson to respond to the questions, and this is our last set of questions for this morning. Tiyamba kuti tifotokozereso ile ndafotokozera koma CEO afotokozereso za transfer ya TP kuchokera ku Lilongwe kwenda kwake. Thank you very much. I just wanted to clarify on the issue of the transfer that happened. There are two questions related to that, but I'll make a general explanation to this matter. First, to say that the transfers were done during the voter verification / inspection period. We all remember that this happened. During that time, those who wanted to transfer were allowed to do so by going to the center where they wanted to vote today, and then effect their transfer or apply for the transfer. That transfer was done right at the center. So it wasn't the main head office, but right at the center. In this particular case that we are talking about, the Right Honorable Chirima did not apply for that transfer, but our investigations have revealed that the clerk or the biometric voter registration clerk who was verifying his details did the transfer. The name of the person is known to us because all the activities that were taking place during the voter registration and voter verification were keeping records of who is doing what, when, and how. So when we got this information, we went back to our records, checked the system, it told us the name of the clerk who did this.
it's not a permanent clerk working in the Met. It's one of those temporary staff that we hired during the voter registration and verification period. So as the Honorable Chairperson stated, we are investigating this matter further. We are looking for this person to establish the motive behind the transfer that was effected illegally. And we don't anticipate that these cases are there elsewhere. But as the Honorable Chairperson said, if somebody finds his or her name not appearing in the register, if you just use the facility star 2019 hash, you should be able to find out where your name is appearing. And if that is not the center you registered, you can take it up from there with the presiding officer. So it's not a question of that the Right Honorable is well known, but anybody can use this facility and establish where the name is. As long as you are a registered voter, you will not be denied the opportunity or the right to vote. This is something I wanted to emphasize on. Mwena ndingone namo ntijewa, pankani mene achitika ku Lilongwe, pamene Right Honorable Vice President Chirimana pita kuti akavote ku St. Thomas School, area 18. Kumene kwanapezo kuti dzina lawo sinapezeke, komabe ife tinalola kuti avote, chifukwa kuti tinadziona analembetsa pazifukwa zoti iwo akuyima ngati presidential candidate, aliyense amene akuyimira pachisankho ikandi councillor, kandi phungu wa nyumba malamulo, kandi presidential candidate, ayina kuti akalola analembetsa kuti alolezedwe kuyima. Ndeti nalola kuti avote, koma sitinalemere pomwepo ngati Malawi Electoral Commission. Kwa zinatipatsa chidwi komiri kuti kwenikweni chachitikani chani. Kwa ife timadziwa kuti dzina lawo tinaliona ndithu. Ndeti tafufuza tinapeza kuti dzina lawo lilipo mu mtaundiro wa voti, koma lupezeka kulikoma ku Chizumulu Island. And inapangidwa transfer pa nthawi ya verification period ya November ndi December, or December to January. Mwezi umene tinapanga verification. Amene anapanga zimenezo tamudziwa, chifukwa makina athu amene magwiritsa ntchito amaonetsa kuti anapanga izi ndi ndani, pa tsiku lakuti, komanso anapangira kuti. Ndi amene anapanga zimenezo tamudziwa, panopa tayika m'manja nkhani imene m'manja mwathu amene afunika kuti ampeze munthu ameneyo, akampeza timufunse kuti kodi zolinga zake zinali zotani. Ndeti kudziwitsaninso ino mtundu wa Malawi, tikampeza munthu amene alifotokozera kaya anatumidwa atiuza kuti anatuma ni munthu wakuti. Koma sitikuyembekezera kuti izi zichitika kwa anthu ambiri. Koma zitachitika monga tanenera, pali facility ya SMS star 2019 hash, aliyense amene angapite ku center kukapeza dzina lake kulibe, akangopanga facility imeneyi ikumuwuza pamene analembetsa, komanso kuti ayena kuvotera stream yanji. Ndesi kuti zimenezi aliyense sangathe kuthandizika, aliyense akhoza kuthandizika, ataona zimenezi akhoza kupita kwa presiding officer amene amuthandize. Ndesi kuti tathandiza Right Honorable Vice President okha, koma wina aliyense akhoza kuthandizidwa kupyolera mu ndondomeko imene takhazikitsa. Ife ya Malawi Electoral Commission sitikufuna kuti aliyense amene analembetsa mkaundula wa voti asavote chifukwa cha zophinja zina zilizonse. Ndetaonetsetsa kuti pali ndondomeko yoyenera kuti aliyense avote. Zikomo kwambiri. Thank you, CEO. Maybe just to add that there are some people that may not find their names at a polling station. I witnessed it at the tax office and also at the girls, I think, girls primary school, Blantyre Girls Primary School. The person whose name could not be found, she went to a polling station where she did not register at. She went there because she had registered for NRB card at that place. Now, when the make staff checked, they found out that as a voter register, as a voter, she registered at another polling station. So it can happen that someone might go to a wrong polling station, therefore the name will not be at that polling station. And the other reason also is that, as you remember, we reported that
there were about 13,500 people that had registered more than once. Those people's names were deleted from everywhere else where they went to register, and they were maintained only at one polling station. And and the particulars of those people are at the back of the voters' register. So when they check, they will be found that they are not at that particular polling station, maybe where they registered for the second time or the third time, but their name, it is at the first center where they registered. Timangofuna kungonjezerapo kuti mwina kumapezeka anthu ena akafika dzina lawo sakulipeza monga mmene zinachitikira pa Blantyre ndali komwepo. Izi zinapangika chifukwa amayi amene anabwerawo sanamvetsetse, anapita kumene analembetsera kadi yawo yaunzika, koma kumene analembetsera za voti ndi kwina kwake, ndipo anawuzidwa kuti apite kumene koko ndi chifukwa chake kuti mukapanga pa message paja *2019# ndiye kuti muzindikira kuti ine ndili kwakuti. Komanso ena amene dzina lawo silinapezeke ndi anthu amene mwina adalembetsa kupyola kamodzi, ndipo anthu amene adalembetsa kupyola kamodzi mmasenta mwina mmene adakalembetsa monjezamo mayina awo anachotsedwa, dzina lawo tinangolisiya kumene analembetsa koyambako, ndiye mwina munthu analembetsa yapo Chilomoni ndi kukalembetsanso kaya ndi Kundilande, ngati anayamba kukalembetsa ku Chilomoni ndiye kuti ku Chilomoni, Kundilande kaya ndi Kulimbi mayina ake sapezeka, apite kumene analembetsera koyamba. Ndiye the first question was inmates at Mwanza prison. They have not voted. In my report yesterday, I said because the inmates, they have been transferred, not only there by their own doing, but by authorities. The inmates should be allowed to vote wherever they are, as long as they have got the voter's certificate and their name is found in the voter's roll. Voting is a secret, and it is wrong for people to be taking pictures and sending it in the WhatsApp messages. I believe that whoever is doing it, they are doing it discreetly, that they are not being seen by the officials around the voting centers. Please desist from such doing. Please don't take photographs and sending them by WhatsApp. Voting is discreet. And there was also a question that students in Blantyre are voting. This is an anomaly. Students were not given an okay that they should be voting. Now, when we disperse from here, if you see this happening, please raise an alarm, let us know that this is happening at such a place so that we should put a stop to it. With regard to different serial numbers, that could be a problem. Maybe it was wrongly labeled. As long as the ballots are for that constituency and they are coming from our lot. Nevertheless, if people are in doubt, we have got features which can be tested. One of it is the photocopy. If you photocopy that ballot, it will come with a void copy. So
that is easily dealt with. And the last one was the MCP and the DPP supporters. After they have voted in Lilongwe and Cholo, they are still lingering around the center. What we have said is that when people have voted, they should not be they should not remain at the centers. They should, and at the centers is within 100 meters radius, which means if they are beyond 100 meters, we do not regulate that. But if they are within the 100-meter radius, it is not allowed. So we are making an appeal that if these supporters are within the 100 meters radius, they should be told to go away from that place. Muchichewa, fusolo yamba, linalira kunena kuti akaidi kumanza samalolezedwa kuti avote, monga muchatinanenera kuti iwowa kunena kuti achoke prison akafike kwina, anachita kuchotsedwa ndi akuluakulu aku prison osati kufuna kwawo. Chifukwa cha zimenezo iwowo ndiwololedwa kuti avote kumalo kumene ayenera kuvota. Ngati izi sizikuchitika, chonde aloleni iwowo kuti avote kumwanzako, komanso osati kumwanzako okha, koma kwina kulikonse kumene kuli akaidi amene adalembetsa ndipo ali ndi ziphaso zawo akavote ndithu. Lachiwiri linali lonena kuti anthu akavota akumatenga zithunzi ndi kumatumizirana, izi ndizosaloledwa. Monga mmene tikudziwa kuti lamulo la dziko lino linakhazikitsa kuti kuvota kwathu ndi kwa chinsinsi, ndipo pali malamulo onena kuti pasamatengedwe zithunzi. Ngati pali anthu amene akuchita zimenezi mwa chinsinsi, chonde musachite zimenezi, chifukwa ndiye kuti mukuphwanya ufulu ndi ufulu wa anthu ena, komanso mukuphwanya malamulo a dziko lino. Panali funso lonena kuti ma-student amu Blantyre akuvota, ndiye tikunena kuti zimenezi ndikulakwitsa, chifukwa tanena kuti ma-student sitinapatse okay kunena kuti ayenera kuvota apange transparent. Nthawi yawo yoti achite transfer inali nthawi yomwe ija imene tidapereka danga kwa wina aliyense m'Malawi muno. Amene aloledwa kuti avote ndi okhaokha amene akugwira ntchito, amene ayenera kuti agwire ntchito ndiye omwewo amene akuvota. Izi zikutengerapo onse ogwira kumeki, onse achitetezo, komanso ndi atolankhani ena amene ali kutali ndi m'makwawo, iwowa atha kuvota kumene apitako. Funso lina linali lakuti ma-serial numbers ku Lilongwe apezeka osiyana ndi amene analembedwa. Izi mwina zachitika chifukwa chakuti mwina amene amachita paki anapanga zolakwika, olo polemba papepalapo adakopera ma-serial numbers zolakwika. Koma ndichachidziwikire kuti mabaloti ndi athu, ndipo ngati pangakhale pofunikira pathanso kuchita test yoyamba imene tingapange ndi kuchita photocopy. Baloti zathu zikachitira photocopy zimabwera kope ija ndi mawu onena kuti void kope, ndiye tidziwa kuti balotiyo ndi athu. Palinso funso lonena kuti masapota a MCP ku Lilongwe aponya voti koma akudikira akandideti Dr. Lazarus Chakwera kuti abwera adzavote ndi ali m'malo momwemo. Kuyankha komanso ndi ku Tcholo kunena kuti masapota a DPP amene avota angokhalira pomwepo chifukwa akudikira kuti apresidenti akavote. Kuyankha kwathu ndikoti tanena kuti munthu akavota asakhale malo ovoteralo, ndipo malo ovotera ndi kokwanira kutalika kwa 100 meters. Koma munthu ngati ali kunja kwa 100 meters, ife sitikuchita regulate kumene koko, koma tikuchita regulate 100 meters kuchokera pa radius, kuchokera pa malo povotera.
ndipo anthuwo ngati ali within 100 meters radius tikuwapempha ndiponso osati kuwapempha tikulamula kunena kuti achoke asakhale within 100 meters radius. Zikomo kwambiri, awa ndiye mafunso amene anabwera. Thank you so much, Honorable Chairperson, XCO, DCO, and the Brigadier. Thank you so much for attending press briefing. My colleagues from the press, we don't take your presence for granted. Thank you for coming, everyone. See you again at 3 p.m. Thank you. Kwaya chichewa chizungu. Konda. Aw. TV pa. Ndizoe kuti ndikamana ndiye akulankhula ya chichewa chizungu. Yamaliza abantu banda set camera ya. Chizungu? Okay. Ikuza ndikangomaliza baba. Bitseke kabisa. Okay. Yeah.
iwe sukuzimamvera ni mindset. Hey, salibonye kai. Audio cheza pamoja. Okay. Oku kumena aliko? Okay, approve ndiye. Okay, fine. Mula budi. Kaya umela. Very nice. So je mabwira boboru ma. Ene ndike banyana batu. Batu. Ni kabina E. One, two. Aya, ndaiyosa. Ndaikaimuzi. Award palimuzi. 1, 2. 1, 2. Okay, ndiye kwa mimi. Ubala hii. One, two. Ndikumveka. Ndambira kulankhula munja mundiyipira zingati. One, two. Lucy, I mean.
kunapita lusi. Okay, Eugene. All right, basi. Sipali kamera imoza hapo. Hapo. Basi. Basi sabange so complicated tingambe zina. Awizuka dead. Okay. I say. Stand by. Okay. Aseuje, Ian. Ian. Uyambe ndikuonesa full wachidula ichi ndecho kuoneka ukwati. Uyambe ndi full then zabwera. Oh. Yeah, this it should make sense for first. Yeah, then yeah, great. Yeah, great. Yeah. Ase takatuzira ku asat ngati balise live. Two minutes? Sure. Oh. Yeah. Kebu ujeni. Mafuna ndi bonde. So we are ready. Don't go digging us. Awa. Okay. Tunggu yo saba. Iya, tunggu yo saba. Ase, okay, basi. Nafuna nipange follow ujeni akuti transition. Ai kuti zimene kuti akundipasira kuti ndikutani.
Okay, tikulandireni di kuno ku Blantyre, ku Komesa Hall, komwe tizikupasirani zomwe zikuchitika kuno, komanso mwina ndi zina zomwe zikuchitika pa nkhani ya chisankho imeneyi. Ndine Kingsley Jasi, ndi mwina munatsata bwinobwino msonkhano wa bungwe la MEC omwe anapangisa ndithu mkulu wa MEC komanso akuluakulu ena kufotokozerapo progress ya chisankho komanso zina ndi zina zomwe zikutuluka madera osiyanasiyana, ndipo mwina mwatsatira bwino mafunso onse amene anafunsidwa ndi atolankhani pofuna ma clarifications komanso information. Komano ife a Rainbow tikupasirani kuchokera ku Blantyre kuno, mwina pamene zikuyendera pakanali panopa mwina zambiri sizinayambe zoti titha kupasirani zochokera kuno ku main tally center ku Komesa Hall. Komano mwina chisankho chikatha kuyambira Cisco komapita chisogolo pali zambiri zomwe tikupasireni kuchokera kuno, ife tizilandira ndithu mmene zayendera madera osiyanasiyana ndi tikhala tikukupasirani kuchokera kuno. Pakanali panopa tibwererenso ku main studio pokhapokha pakafunika ndithu zina ndi zina zomwe tikupasireni kuchokera kuno ku Komesa Hall tibweranso, koma ndithu mukhale pomwepo mutsatire bwino Rainbow TV tikupatsirani ndithu zonse zomwe zichitike ndithu makamaka kuchokera kuno ku Komesa Hall ku main tally center komwe zonse zotsatira zizichokera zovomerezeka. Ndine Kingsley Jasi, komanso pali anthu ena amene tolankhaniso ena amene tinawo kuno ku Blantyre amene tithandizane ndithu kutolera information komanso kupereka ndithu kutsata zomwe zikuchitika kuti tione kuti zinthu zikuyenda motani. Tili ndi Leah Nthemwe konkuno, komanso tili ndi James Kachepa Kondwani, anzathu amakamera achina Ian, anzathu atekniko tinawonso achina Haiten ndi ena onse ambiri, komanso tili ndi Oble Kusakala. Tikhala tikuthandizana ndithu kutolera information kukupasirani zomwe zikuchitika pakanali panopa ku Komesa Hall. Chachikulu yomwe chinachitika ndi msonkhano wa atolankhani omwe anachitisa ndithu bungwe la MEC mogwirizana ndi mabungwe ena amene akuthandizana nawo pa zoyendesa chisankho, amene ndi achitetezo a polisi komanso Malawi Defense Force. Ndipo pakanali panopa nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana zikukonzekera kuti zinthu zikayambika tsopano akhale akupasirani zochitika kuno ku Komesa Hall. Komanso enanso ndi ena amene akulongosola zinthu akulongosola ndithu kuti zonse zikayambika ziyende bwino. Mmene anenera MEC akhala kupangisa ndithu misonkhano ya atolankhani mwa pafupi cholinga ndikupereka information yomwe ili yoyenera, chifukwa pakanali panopa anthu ambiri akukamba zambirimbiri zosiyanasiyana ndi zina zabodza, ndi udindo wa bungwe la MEC kuti akhale akupereka information yolondola kwa Malawi, ndipo azipereka zimenezi kudzera mwa atolankhani. Nchifukwa ife a Rainbow tili kuno ndithu kuti tizikupatsirani zimenezo kulondolanso zomwe zikuchitika, ndipo mukhale pompo ndithu mutsate bwino. Pakanali pano mwina Isaac ndi nzanga Herbert mutha kutenga tsopano.